Jina langu naitwa Exaveria Sangijo. Mimi ni mkaaji wa hapa Chera, ninashughulika na kilimo cha mpunga. Familia yangu ina watoto 7. Mambo ambayo tunakutana nayo katika kilimo cha mpunga ambao ni magumu sana sana, labda kama hali ya hewa ikiwa mbaya. Kwa sababu maji kama tukiangalia, mfano kama sasa hivi tunasumbuka maji kwa sababu mvua hazijawa nyingi. Kwa hiyo kilimo chetu cha mpunga kidogo inakuwa inatuia ugumu kukilima kwa mwafaka kama ipasavyo. Climate change is not caused by the people in Africa. Climate change is caused by the people who use a lot of fossil fuels. The fossil fuel consumption of Europeans or people in Northern America are thousands of times higher than people here in the villages. Mvua ziendelee kunyesha vizuri, kama ni viwanda ndio vinasababisha kuharibu, basi labda wafanye utaratibu hata kama ikiwezekana vipunguzwe ili mvua ziwe zinanyesha vizuri. Our moral obligation is to make people be able to deal with the effects of climate change so that they can withstand the challenges and improve their own lives. Kwa jina naitwa Christopher Mabula Masengwa Muhindi, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Bulugala. Tunahifadhi mazao kwenye ghala kwa sababu ya wakulima wanapovuna, kipindi kile wanapovuna, bei ya mazao huwa ya chini sana. Kwa hiyo wanakuja kuhifadhi humu kusubirishia bei inapopanda wanauza. Mpunga uliomo humu kwenye ghala kuna watu 10. Kwa mwaka huu mazao ni machache ambayo yamehifadhiwa kwenye ghala humu kwa sababu ya msimu uliopita hali ya mavuno ilikuwa ni mbaya. Wengi kipindi kilipoanza cha masika mvua zilikatika. Kwa hiyo wengi hawakuvuna. Ni hao wachache ambao wamebahatika ndio maana wamekuja kuhifadhi humu. The climate change in Kahama district is a big problem that we are facing. Agricultural productions are being affected. Income become very low. We are not enjoying of this because it is killing us. If you have a drought period in the middle of a growing season of 2-3 weeks, rice can't stand it, it will die. These irregular rainfall patterns are on the increase. It's much more difficult to predict what the rains are going to be, and therefore irrigation gives farmers a tool to cope with the effects of climate change. Ni kwamba maji kama maji kipindi cha kiangazi, yani mahala mvua bado haijanyesha, yanakuwa yamepungua sana kwenye eneo la bwawa. Na mvua zinaponyesha, maji yanaongezeka. Ina maana bwawa kama hili linakuwa limejaa. Hii mifereji ni 3 kutoka kwenye bwawa. Lakini kule mbele kunakuwa kumeongezeka tena. The Scottish government funding allows us to leverage money from the local authorities. For instance, we insist that the local government provides 50% of the cost of the building of charcoal dams for irrigation. And we also insist that the community invests about 5% of the cost so that it creates ownership and sustainability. Mimi hapa ni afisa mtendaji wa kijiji cha Mgaya, ninaitwa David M. Daudi. Tulikuwa tunatumia ekari 23. Lakini kwa sasa hivi hili litamwagilia ekari 150. Ina maana kwamba litusaidia zaidi kwa ajili ya kilimo cha mpunga. These women are the rice farmers from Chela village. They are here uprooting the seedlings from the nursery. So after introduction of this Oxfam intervention, then they start planting by using rows, by using ropes, by using spaces. It reduces even the competition between one plant to another plant. Sawa. Sasa kule nyuma tuendelee kwenda hivi. Yaani wakati ule unasubiri watu wajipange, unakagua mbegu zako ulizonazo. Unapoziona ziko sawa, kidole cha kulia hichi nani, dole gumba hichi ndio kinafanyaje? Kinafanya uchambuaji. Mbele ya kamba ni mbele yake, yani mbele kubotongi.
mbele ya kamba. Sasa unakona ditilicha pole pole mpaka nusu. Mwambie ikifika nusu pole pole. Pole pole. Kandamiza. Haya, endelea. Spidi ya kawaida tu. Usitembee mwendo wa kunyata. Tembea mwendo wako wa kawaida. Nenda umenyooka. When we focus on food production, increasing food production for Tanzania, it has much wider implications, because when borders are opened, it can actually create food security in the whole East African region. NERICA stands for New Rice for Africa. You know, most of the rice are grown in a standing water. Now, NERICA is designed to capture the rainfall fluctuation in sub-Saharan Africa. There was a need to get a variety which can be produced without the standing water. NERICA is a brilliant invention because it's a rice variety that doesn't need irrigation, it doesn't need flooding. NERICA isn't the solution in itself, but for those places where farmers can't produce those irrigated rice varieties, NERICA will provide them a great opportunity to raise income and food productivity. Zinakuwa debe 6 gunia moja. Debe moja ina kilo ngapi? Kwamba badala ya kuuza mazao moja, ndio hivyo? Kuuza kwa shilingi 30,000. Tukusanye mzigo mkubwa kwa pamoja, ndio hivyo? Tukishapata mzigo mkubwa kwa pamoja, tumtafute mnunuzi mmoja mkubwa aje achukue mzigo wapi? Ghalani. Rice is also used as a cash crop. Most farmers in Shinyanga produce more than they can eat, and they should produce more than they can eat, because they have to sell and they have to raise an income. They have to be able to pay the school fees, the hospital bills. So it's really important that farmers, they learn business skills. Tukishapata mzigo mkubwa kwa pamoja, tumtafute mnunuzi mmoja mkubwa aje achukue mzigo wapi? Ghalani. Tukiwa na mzigo mkubwa, ni mtu rahisi sana kuja na gari na kuja kufanya nini? Kuchukua mzigo wote kwa mara moja, kwamba atapunguza zile gharama. Behind me here is the congregation of women smallholder farmers here at Chela village in Kahama district. Chochote kinachoweza kutokea, mimi kusema chochote kinachoweza kutokea, ile ni mali ya mke na mume. Hata ndoa itakapokwenda kuvunjika, kwa mfano mahakama ikaenda kuvunja ile ndoa, si ndio? Lakini mali itabaki kuwa ni ya mke na mume. So what we are trying to do here is to make sure that women can start now accessing land to use it in farming, but also accessing also the water sources in the agriculture activities, giving them the awareness that it's their right, Maybe you are married, you are not married, it's your right. Rather than focusing on food aid or other kinds of handouts, what we are advocating is, and what we are doing, is investing in agriculture and investing in smallholder farmers. Tumeboreka kwa sababu ya hiko kilimo. Maana tunapata mazao mengi. Zamani tulikuwa tukilima tunapata kidogo, sasa hivi tunalima tunapata kumpea katika maisha ya hali ya maisha bora. Tunajenga majumba, tunasomesha watoto. Kwa kweli nafikiri kwa asilimia kubwa kweli Oxfam imetusaidia sana.